NTV, Next Tries Vlogs, and for this video, tara, food trip tayo sa Cartimar! So Cartimar is usually known for the pets, the shoes, the pet stores, and generally just being this very big market around Libertad. There's a lot of Japanese groceries, Chinese groceries, Korean groceries, at hindi lang yun, maraming food trip na pwedeng mapuntahan dito. Kaya tara na, samahan niyo ako, kain tayo! So, simulan natin dun sa food court ng Cartimar. Nakakita ako ng sisig sa sisig station. Kumuha ako ng sisig with rice for only 85 pesos. Meron din silang chicken, bangus, and squid sisig. Pero dun tayo sa original pork. Meron din dong pares at bulalo. Kumuha rin kami sa top silugan ng spam silog for around 90 pesos. Umorder kami sa chancel ng all-meat pizza nila for nostalgia. Meron din ditong Korean fried chicken. Ang tawag is pochon chicken, and kumuha kami ng sweet and sour flavor for around 165 pesos. Yung sweet and sour nila may konting sipa. May nakita rin kami nagtitinda ng Vietnamese pho sa Saigon. At around 90 pesos yung kanilang pho na, oh my god, ang daming laman. May dalawang squid balls, may dalawang siomai, molo things, and it was so good. And sarap niya, as in. Nostalgia. Ayan, hindi ka tagutom ha? Baka sabihin mo, binigutom ka. Grabe ko naman. Sarap. Ba't mas malaman yung dito kahit sa Mapua? Kaya nga, ano dito, mas marami naman nila dito. Dito sa Mapua parang sobrang limited. Pasensan ko kaya sa Mapua. Tapos, yung sweet and sour nila may konting sipa. So, yeah, it was extra yummy. After nun, tumawid kami sa may bandang Leverisa Street at pumunta kami sa Cartimar Commercial Arcade and Suite kasi meron doon akong nabalitaan na Taiwanese fried chicken na malaki. Monga, which is inside Food Penguin, which is this convenience store sa loob ng building. Kinuha ko na flavor for the signature chicken is tiger, which is this mix of Japanese sauce and konting aonori or seaweed. Super malasa niya, ang lambot ng chicken, very juicy. Meron din dong original bakery, which is this Korean bakery na nagsiserve ng different kinds of croissants, Taiwanese cake, buy 2, take 1, FYI, so kuha na kayo. Pag dumire-diretso pa kayo ng konti, meron kayong makikitang nagtitinda ng roast duck. Yung price niya is fair. And yung pinunta ko talaga dito is yung 9 Fresh, which is one of my favorite drinks. I really love yung kanilang red tea na may aloe vera pearl jelly. 9 Fresh is known for their halo-halo type na chilled dessert.
which has mostly jelly and different kinds of beans and taho minsan. Punta naman tayo sa may bandang groceries area. Groceries. Tapos dito rin natin makikita yung isa sa mga sikat na food spots dito sa Cartimar, which is yung Tiong Hwa Food House. At ang kanilang specialty, silken tofu, or in other words, taho. Yung taho nila dito kakaiba ng slight kasi pwede ka magpalagay ng peanuts, pwede ka magpalagay ng red mongo or ng white beans, aside sa usual nila na white pearl and black pearl combo. Oh my god, nalulunod po ako sa taho nung nandito ako. At ang pinaka-hidden gem sa lahat, yung Blue Wonder Coffee. Dito, meron silang mga different kinds of beans from different kinds of places. Pang-international ang pegs nila. In fairness naman sa kape, pwede kang mamili kung anong klase ng pagkaka-roast ang ibibigay nila sa'yo, like light roast, dark roast, or medium roast. If meron kang business, this is a really great place to get your beans. Dito sa Blue Wonder, ang in-order namin is cafe mocha for 155 pesos. Kumuha rin ako ng Blue Wonder cream mocha for myself na ice. Yun yung merong pa-powder sa ibabaw for 165. At kumuha naman ako ng Java Chip Wonder Chino nung bumalik ako for another 165 pesos kasi gusto ko talaga siyang matry at sold out siya nung pumunta ka. The coffee is really nice kasi naibigay siya in the roast na gusto mo. I usually take mine dark or medium. Pero for now, kumuha muna ako ng medium para lang matansya yung pinaka-average nila. And so far, yung average nila is actually really good. So, I can't wait to see kung kumusta silang mag-handle ng isang normal na espresso. And that's it. Thank you guys so much for watching NTV Next Tries Vlogging. Salamat sa pagsama sa akin dito sa Cartimar. And I hope na kapag namalengke kayo dito, at least ngayon, alam nyo na kung saan kayo magpo-food trip afterwards. I hope to see you guys in the next video. Please don't forget to like and subscribe, and please click that little bell thing notification para alam nyo kung kailan ako next mag-upload. Bye!